Okay, so good morning, all of you. Welcome to this webinar on national education policy with a focus on schools in rural India. Um, so, some of you have joined the meeting through Google Meet, and some of you are also joining through YouTube channel of IIT Hyderabad. So I welcome all of you. So today we have with us Professor GVV Sharma, is a faculty in Electrical Engineering Department of IIT Hyderabad, who will talk about this role of national education policy and its implications on schools and educational scenario in the country, especially in the rural schools. So just to give an outline, the objective was this. Though still NEP is a policy document, there are many other things which we are yet to um, know in detail. So it's more or less a framework or a policy document which is still under process, and then many other implementation details will come in near future. But as the intention and the goal of current the policy itself is that we need to uh, encourage people to deliberate on this and then see what are the things which we should plan accordingly. So the government has given this policy, and it is the implementation depends on many other stakeholders. There are teachers, there are administrative bodies which will implement these things. There are government agencies, policy making bodies, teachers, students, and then even the parents of these students. So everybody has to take initiative and then participate in this movement as such. So it's also important that people, and especially the school authorities and teachers and village administrators, to own this policy, primarily to give a completely new outlook to the whole system of school education in India. And therefore, it is necessary to understand the details of this policy, that what are the main points which are mentioned in this, and then how these can be taken forward, and how these can be actually implemented on the ground, so that the teachers and the school administration and the village or city administration can start preparing towards that. So what I suggest is, those of you who are attending this webinar, you can note down what are your aspirations, what are the, if you have any comments, if you have any doubts or anything which come across. Either you can share it with us in this in the interaction part, and then later on maybe you can also write to us, and then we will take it forward if you, all your feedback. Okay. So with this, maybe now I can ask today's our guest speaker, Professor GVV Sharma, to start the webinar and then brief us about this. Specifically, I have requested Professor GVV Sharma because he comes from this place of where we speak Telugu language, and then since most of our teachers and even village administrators are comfortable in Telugu, so I asked him to brief us about this national education policy. Mainly, he can even switch to Telugu itself and then speak to us in Telugu. And in between, maybe we can also discuss, and if you have any queries, we can take questions at the end of the presentation. So now may I request Professor GVV Sharma to start the presentation.
Professor GV, you are on mute. Yeah, so now it's okay? Yes, we can hear. ఓకే. సో అందరికీ నమస్కారం. నేను అంటే నాకు తెలుగు చదవడం రాయడం రాదు. ఓకే, చదవడం మెల్లిమెల్లిగా చదవగలను, కానీ మాట్లాడడం మాత్రం బాగానే వచ్చు. అందుకనే ఓంకార్ గారేమో నన్ను ఇక్కడ అందరితోని ఒకసారి ఈ నూతన శిక్షణ ప్రణాళి దీని గురించి మాట్లాడమని పిలిచారు. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇది కనీసం ఒక 3-4 సంవత్సరాల దాకా కమిటీ దీని మీద చాలా అంటే డిస్కస్ చేసింది. ఈ కమిటీలో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకతనేమో ఇంతకుముందు ఇస్రోలో చైర్మన్గా ఉండేవారు, డాక్టర్ కస్తూరి రంగన్, ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన. ఆ తర్వాత హార్వర్డ్లో ఒక మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు, మంజుల్ భార్గవ్ అని, ఆయనకి ఫీల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది. సో అకాడమిక్గా తనకి చాలా పేరు గట్రా ఉన్నది. ఆయన ఒక మెంబరు. అది కాకుండా 3-4 ఇండియన్ వైస్ ఛాన్సలర్స్, యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఉన్నారు దాంట్లోని. ప్లస్ వేరే యూనివర్సిటీస్ నుంచి కన్సల్టెంట్స్ చాలా మంది వచ్చారు. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ పాలసీ తయారు చేశారు. ఈ పాలసీ తయారు చేసినప్పుడు ఈ కమిటీలో 10 మంది ఉంటారు, మహా అయితే, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు. కానీ 10 మంది కూర్చుని పాలసీ నిర్ణయాలు గట్రా తీసుకోలేదు. వీళ్ళు మరొక 1000 మందిని కనీసం కలిసి ఉంటారు. కలిసి వాళ్ళ ద్వారా ఇంకా రిపోర్ట్లు గట్రా తీసుకుని అవన్నీ చదివి ఆ తర్వాత ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేశారు. ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ మళ్ళీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ కమెంట్స్ దాని గురించి పంపించింది. అంటే ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో పెట్టి జనాలందరినీ ఈమెయిల్ గట్రా రాయమని చెప్పింది, లేకపోతే ఉత్తరాలు గట్రా రాయమని చెప్పింది. ఈ రిపోర్ట్లో ఇంకా ఏ సంశోధనలు చేయాలో దాని గురించి గవర్నమెంట్ అందరినీ అడిగింది. అది గవర్నమెంట్ చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నది. నాకెలా తెలుసు అంటే, కిందటి సంవత్సరం ఆ కమిటీలో ఒక మెంబర్ ఉన్నారు, డాక్టర్ షకీలా షంసు అని. సో తను అంటే మా ఫండింగ్ ఏజెన్సీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటర్ ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము మేము ఒక 5 సంవత్సరాల ముందు. దాంట్లో తను అంటే పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ తను మాతో కూడా కమెంట్స్ అడిగింది. ప్లస్ మినిస్టర్ ఏమో అప్పుడే అందరితోనే చెప్పారు దట్ ఎవ్రీ సింగిల్ కమెంట్, ప్రతి కమెంట్ మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి, అది చూసి దాని తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. నిర్ణయం మనకి నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు గవర్నమెంట్ అందరి మాట వినాలి, అది మాత్రం నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను. ఆ తర్వాత నిర్ణయం ఆబ్వియస్లీ కమిటీ తీసుకుంటుంది. సో ఫైనల్గా రిపోర్ట్ ఈ సంవత్సరం వచ్చింది. అంటే రిపోర్ట్ ఒక 1000 పేజీలు ఎంతో ఉంటుంది, కానీ సమ్మరీ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఒక 70 పేజీలు ఈ సంవత్సరం గవర్నమెంట్ పబ్లిష్ చేసింది. అది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. సో అందులో ఏమిటేమిటి అంటే మెయిన్ పాయింట్స్ ఏమిటి వచ్చాయంటే, ఇక్కడ అంటే నేను స్క్రీన్ మీద డాక్యుమెంట్, అంటే మాకు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి చెప్తున్నాను. ఫోకస్ ఆన్ లర్నింగ్ రాదర్ దాన్ స్టడీ. ఇప్పటిదాకా మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే, మనం చెప్తాం, పిల్లలు వింటారు, అదేదో గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఎగ్జామ్లో రాసేస్తారు, అలా ఉండేది. ఈ కమిటీయే కాదు, ఇంతకుముందు కూడా కమిటీ, అంతకుముందు కూడా కమిటీ, ప్రతి ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కమిటీ ఇప్పటిదాకా ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఫార్ములేట్ అయ్యే ప్రతి కమిటీ అన్నది స్టూడెంట్స్ అందరూ అంటే నేర్చుకోవాలి. అంటే ఏదో పట్టుకొట్టి ఎగ్జామ్లో రాసేయడం కాదు, పరీక్షలో రాసేయడం కాదు, మీరు చెప్పింది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. మరి అర్థం అవ్వడానికి చిన్నపిల్లలు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు, కొంచెం పెద్ద పిల్లలు వేరేగా అర్థం చేసుకుంటారు, మా వయసు వాళ్ళు వేరేగా అర్థం చేసుకుంటారు, హై స్కూల్ పిల్లలు వేరేగా అర్థం చేసుకుంటారు. సో వాళ్ళు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారో దాని ప్రకారం మనం ఆలోచించి దాని ప్రకారం మనం చదువు చెప్పాలి, అది చాలా ముఖ్యం. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, నూతన శిక్షణ ప్రణాళికలో ఇది చాలా అంటే కణిగా వాళ్ళు చెప్పారు. అంటే అన్ని రిపోర్ట్లు చెప్తాయి, కానీ దీంట్లో మాత్రం ప్రతి న్యూస్ రిపోర్ట్లోని ఇది మాత్రం వస్తుంది. పిల్లలందరికీ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. మరి నేర్చుకోవడం ఎలాగా? ఇప్పుడు తెలంగాణలో పిల్లలు వేరేగా నేర్చుకుంటారు, ఒక భాషలో నేర్చుకుంటారు. ఇంకా ఈ తమిళనాడులో పిల్లలు ఒక భాషలో నేర్చుకుంటారు, మహారాష్ట్రలో పిల్లలు ఒక భాష నేర్చుకుంటారు. అన్ని చోట్ల పిల్లలు వాళ్ళ మాతృభాషలోనే నేర్చుకుంటారు, అది చాలా సులువు. మళ్ళీ మాతృభాష కూడా వేరేగా ఉంటుంది.
ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో మేము మాట్లాడే తెలుగు వేరేగా ఉంటుంది, తెలంగాణలో తెలుగు వేరేగా ఉంటుంది, ఇంకా రాయలసీమలో తెలుగు వేరేగా ఉంటుంది. తెలంగాణలో కూడా కొన్ని జిల్లాల్లో వేరేగా అంటే కొంచెం మారుతూ ఉంటుంది. బార్డర్ ఏరియాస్లో కొంచెం మరాఠీ ఎక్కువ, అంటే పదాలు గట్రా ఎక్కువ ఉంటాయి. నేను కరీంనగర్లో పనిచేశాను, అందుకని నాకు కొంచెం ఈ విషయం గురించి అంటే కొంచెం ఎక్కువ తెలుసు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు మరాఠీ పదాలు ఎక్కువ తెలిసేవి. అదే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఉర్దూ పదాలు ఎక్కువ ఉండేవి. సో ఆ విధంగా ప్రతి జిల్లాలోని కొంచెం మారుతూ ఉంటాయి, భాష కొంచెం అంటే మారుతూ ఉంటుంది. సో పిల్లలకి ఏ భాషలో అర్థం అవుతే ఆ భాషలో చెప్పాలి. వాళ్ళకి హిందీలో అయితే వాళ్ళకి హిందీలో చెప్పాలి, వాళ్ళకి తెలుగులో అయితే వాళ్ళకి తెలుగులో చెప్పాలి. ఈ నూతన శిక్షణ ప్రణాళికలో ఇది చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు చెప్పారు, మాతృభాషలో మనం పిల్లలకి నేర్పించాలి. అలా అని మాతృభాష పట్టుకుని మనం అంటే పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. మాతృభాష రావాలి, అది కాకుండా ఇంగ్లీష్ కూడా రావాలి. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్కి ప్రాముఖ్యత, ఎందుకంటే అన్నీ ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో మేము ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ చదువుతున్నాం, లేకపోతే ఏమైనా పుస్తకాలు చదువుతున్నాం, అన్నీ ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మన భాషల్లో వచ్చేదాకా మనం ఇంగ్లీష్లో ఇవన్నీ చదవాల్సిందే. మరి మన దుర్భాగ్యం ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా ఎవరు అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఆ పుస్తకాలు రాయలేదు. మా తప్పు కూడా ఉన్నది, మేము కూడా హిందీలోనే తెలుగులోనే పుస్తకాలు రాయవలసింది. కానీ దానికి కూడా గవర్నమెంట్ మాకు డబ్బులు ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహిస్తే కానీ ఇది జరగదు. అన్ని గవర్నమెంట్లు ఏవో మాట్లాడతారు కానీ ఇప్పటిదాకా ఈ విషయం గురించి ఏ గవర్నమెంట్ ప్రయత్నాలు చేయలేదు. స్టేట్ గవర్నమెంట్లు చేయలేదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చేయలేదు. సో ఇది మాత్రం మా తప్పు, గవర్నమెంట్ తప్పు కూడాను. కానీ ఇప్పుడు ఈ నూతన శిక్షా ప్రణాళికలో గవర్నమెంట్ స్పష్టంగా చెప్పింది, మాతృభాషలో అన్నీ అంటే నేర్పించాలి పిల్లలకి. దానికోసం ఏం చేయాలో అవన్నీ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. సో చూడాలి మరి ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందను. కానీ జరిగితే మాత్రం మన దేశానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దాని తర్వాత రెండోది హిందీ. హిందీ భాష చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన రాజ్యంలో మన రాష్ట్రం మనం ఉంటే మనకు తెలుగు వస్తుంది. కానీ ఈ దేశంలో బోల్డ్ అనే స్టేట్స్ ఉన్నాయి, వేరే వేరే భాషల్లో మాట్లాడే జనాలు ఉన్నారు. అందరితోని మనం ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి, మనం మన మన దేశ భాషలో మాట్లాడాలి, అంటే హిందీలో మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల నేను ఇండియా అంతా అంటే తిరిగాను, అన్ని చోట్ల నాకు చాలా సులువు అయింది ఏంటంటే హిందీలో మాట్లాడడం చాలా సులువుగా అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే అందరికీ అంటే చాలా రాజ్యాల్లో జనాలకి అర్థమయ్యే భాష హిందీ, అందుకని అందరికీ హిందీ రావాలి, అది చాలా ముఖ్యం. ఇంకా హిందీ అంత కష్టం ఏం కాదు, మనకి బాగా తెలుగు వస్తే మనం సులువుగా హిందీ మాట్లాడచ్చు. అదే మంచి హిందీ వచ్చిన వాళ్ళు సులువుగా తెలుగు మాట్లాడచ్చు, ఎందుకంటే పదాలన్నీ వచ్చేవి సంస్కృతం నుంచి. అందుకనే మనకి శుభ్రమైన తెలుగు వచ్చి గాంధీగమైన తెలుగు వస్తే మనం హిందీ సులువుగా మాట్లాడవచ్చు. మనకి మంచి హిందీ వస్తే సులువుగా తెలుగు మాట్లాడవచ్చు, సులువుగా మరాఠీ మాట్లాడవచ్చు. నేను కనీసం ఒక 5-6 రాజ్యాల్లో నేను ఉన్నాను. నేను తమిళనాడులో బాగా ట్రావెల్ చేశాను, నేను కర్ణాటకలో ట్రావెల్ చేశాను, మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నాను. అన్ని చోట్ల నాకు అంటే ఆ భాష నేర్చుకోవడానికి అంత ఎక్కువ ఇబ్బంది అవ్వలేదు. నాకు ప్రావీణ్యత ఏం లేదు, కన్నడలో ఇప్పుడు నాకు ప్రావీణ్యత ఏం లేదు. కానీ అక్కడ జనాలతో నేను సంభాషించాలంటే నాకు అంత కష్టం అనిపించలేదు, ఎందుకంటే నా హిందీ బాగుండేది. ఆ పదాలే నేను ఆ భాషలో అంటే కొంచెం మార్చి మాట్లాడేవాడిని, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది. అందుకని మన భాష మనకి సరిగ్గా రావాలి. తెలుగు అంటే మనకి మంచి తెలుగు రావాలి. మనం మాట్లాడతాం ఒక విధంగా, కానీ మనం రాయడం వేరే విధంగా రాస్తాం. సో ఆ రాసిన తెలుగు మనకు బాగా రావాలి. అలాగే హిందీ కూడా చాలా బాగా రావాలి అందరికీ, ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మన దేశంలో మనం హిందీ అంటే ఒక మన దేశ భాష మనకి రాకపోతే మన ఇంకా అది మంచిది కాదు. సో ఇది రెండవ పాయింట్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే కరికులం కొంచెం మార్చారు. 10+2 సిస్టమ్ ఉండేది, అంటే 10th బోర్డు ఇంకా 12th బోర్డు, ఏ బోర్డు అయినా దాని గురించే మాట్లాడేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు 5+3+3+4 అనే సిస్టమ్ పెట్టారు. అంటే ఈ క్లాసులు కాకుండా ఏజ్ బట్టి వీళ్ళు ఇది డిసైడ్ చేశారు. అంటే నాకు అర్థమైంది అదే ఈ డాక్యుమెంట్ చూస్తాను. సో మీరు ఒక ప్రైమరీ ఒక 5 years, మరొక 3 సంవత్సరాలు, మరొక 3 సంవత్సరాలు ఏజ్ వైజ్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే వేరే విధంగా అంటే పిల్లల్ని చూడొచ్చు. సో ఆ విధంగా పిల్లలకి మనం పాఠాలు చెప్పాలి. ఇప్పుడు జరుగుతున్న సిస్టమ్ కన్నా అంత ఎక్కువ అంటే వేరే ఏం కాదు కొత్తది సిస్టమ్. 5+3+3+4 ఆల్మోస్ట్ అదే సిస్టమ్, కానీ క్లాస్ వైజ్ కాకుండా ఏజ్ వైజ్ చూడమని చెప్పారు.
అది నాకు అర్థమైంది ఈ డాక్యుమెంట్ ద్వారా. తర్వాత ఏమో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్టడీ అని చెప్పారు. సో ఇదేంటంటే ఇది కాలేజ్ లెవెల్లోని ఇప్పుడు మనకి వేరే వేరే సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. జాగ్రఫీ ఉంటుంది, హిస్టరీ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఆ ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ చూస్తే మనకి అన్ని సబ్జెక్టు ఏదో ఒక లెవెల్ దాకా రావాలి. ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో మేధా అవ్వక్కర్లేదు, కానీ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అందరికీ రావాలి. బేసిక్ వర్డ్, ఎక్సెల్ గట్రా వాడడం రావాలి. ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడం మనకి రావాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మనం ఆలోచించే విధానం మార్చాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను స్కూల్లో క్లాస్ 10 దాకా నేను ఏమైనా అంటే సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు నేను పిహెచ్డి చేశాను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్. కానీ నేను మళ్ళీ స్కూల్లో వెళ్ళి క్లాస్ 10 దాకా ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రతి సబ్జెక్ట్ చెప్పగలగాలి. అది చాలా ముఖ్యం. ఒక విధంగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అది వాళ్ళు ఎంఫసైజ్ చేశారు. అంటే మనకి మన సబ్జెక్ట్ అయితే బాగా రావాలి, అది కాకుండా వేరే సబ్జెక్ట్ కూడా కొంచెం కొంచెం మాత్రం రావాలి. కనీసం స్కూల్ పిల్లలు చెప్పగలిగే జాగ్రఫీ, స్కూల్ పిల్లలు చెప్పగలిగే సివిక్స్, స్కూల్ పిల్లలు చెప్పగలిగే హిస్టరీ, అది అందరికీ రావాలి. దానికి మనకి పెద్ద డిగ్రీలు గట్రా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా అంటే మన సిస్టమ్ అలా తయారైంది. కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ తీసుకుని క్లాస్ 10 స్టూడెంట్ నేను సివిక్స్ చెప్పాలని పోతే అది తప్పు, అలా ఉండకూడదు. సో ఇది కొంచెం ఎంఫసైజ్ చేశారు. అంటే ఈ విధంగా రాయలేదు, కానీ ఉద్దేశం మాత్రం ఈ రిపోర్ట్లో ఇదే. సో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ ఆ విధంగా అంటే రిపోర్ట్లో ఉన్నది. సో ఇది కాలేజ్ లెవెల్లో కాదు, స్కూల్లో కూడా ఈ విధంగానే ఉండాలి. మనం లెక్కలు చెప్తే లెక్కలకి ఇంకా హిస్టరీకి లింక్ లేకుండా ఉండకూడదు. ఆ రెండింటికి లింక్ పెట్టచ్చు. సో ఒక 3 years బ్యాక్ మేము ఇక్కడ ఐఐటి హైదరాబాద్ తరపు నుంచి మా స్టూడెంట్స్ని ఒక హెరిటేజ్ టూర్ తీసుకెళ్ళాం, కుతుబ్ షాహీ టూమ్స్కి. సో ఆ టూమ్ స్ట్రక్చరు, వాళ్ళ జామెట్రీ అవన్నీ చూసి మా స్టూడెంట్స్ ద్వారా ఒక పుస్తకం తయారు చేయించాం. ఆ లింక్ కావాల్స్తే తర్వాత ఎప్పుడైనా మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఆ మాన్యుమెంట్స్ జామెట్రీ అది ప్లస్ హిస్టరీ లింక్ చేసి మనం మ్యాథ్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సిలబస్లోని. సో ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి. సో ఈ విధంగా మనం అంటే పిల్లలు చెప్పచ్చు. ఇది చాలా ప్రోత్సహించారు. ఈ చిన్న వయసు నుంచే పిల్లలకి ఈ విధంగా చెప్పాలి. అంటే మన చుట్టూరా ఉన్న వస్తువులు, చుట్టూరా ఉన్న ప్రదేశాలు అవన్నీ మనం చూసి దాని ద్వారా మనం పిల్లలకి జాగ్రఫీ లేకపోతే హిస్టరీ చెప్పగలిస్తే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా. తర్వాత ఈ మార్క్ షీట్ కాకుండా ఒక హోలిస్టిక్ రిపోర్ట్ అన్నారు. ఇది చాలా ఐడియల్ సిస్టమ్. హోలిస్టిక్ రిపోర్ట్ అంటే ఒక మనం వాళ్ళకి ఎగ్జామ్లు పరీక్షలో వచ్చేది కాదు, టీచర్ అసెస్మెంట్ కూడా ఉండాలి. పిల్లలు ఎలా అంటే మాట్లాడగలుస్తున్నారు, పిల్లలు ఐక్యూ లెవెల్ ఏమిటి, ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ ఎలా ఉన్నది, యాప్టిట్యూడ్ ఎలా ఉన్నది, స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆ విధంగా అన్నిటికీ ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయమని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఒక్క సబ్జెక్టులు పరీక్షలు ఆ విధంగా కాకుండా వేరే స్కిల్స్, వొకేషనల్ స్కిల్స్, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరికైనా హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ బాగా వస్తే లేకపోతే పెయింటింగ్ బాగా వస్తే వాటికి కూడా విలువ సమానంగా ఇవ్వాలని ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా తెలియపరుస్తున్నారు. ప్లస్ ఫోకస్ ఆన్ మదర్ టంగ్, ఇది నేను ముందే దీని గురించి నేను చర్చించాను. మాతృభాష చాలా అవసరం, కానీ మాతృభాషే కాదు వేరే భాషలు కూడా అవసరం, హిందీ ఇంగ్లీష్ కూడా అవసరం. ఆ కారణాలు ముందే చెప్పాను. సో ఇది మళ్ళీ ఎంఫసైజ్ చేశారు. ఇప్పటిదాకా ప్రతి రిపోర్ట్లోని 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా అని చెప్పారు. ఇదేమిటి, పొలిటికల్ లెవెల్లో అందరూ ఏదో మాట్లాడతారు, అది వేరే విషయం. కానీ పిల్లలకి ఏమిటి కావాలి, పిల్లలకి మాతృభాష చాలా అవసరం, హిందీ అవసరం. ఎందుకంటే వేరే రాజ్యాల వాళ్ళు, వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే హిందీ అవసరం. ప్లస్ ఇంగ్లీష్ కావాలి, ఎందుకంటే పుస్తకాలు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పుస్తకాలు అన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి, మన కంప్యూటర్లు గట్రా అన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. సో అందుకని ఇంగ్లీష్ కూడా చాలా అవసరం. అందుకని ఇవన్నీ పిల్లలు 3 భాషలు వస్తే చాలా మంచిది. నేర్చుకోవాలి, అంత కష్టం కూడా కాదు. చిన్న వయసులో నేను నేర్పిస్తే సులువుగా నేర్చేసుకోగలను. నేను కనీసం ఒక 4-5 భాషలు మాట్లాడగలను. అది నాకెవరు నేర్పించేది మాత్రం నాకు ఒక హిందీ ఇంకా ఇంగ్లీష్ నేర్పించారు. ఇంట్లో తెలుగు నేర్చుకున్నాను, అది కాకుండా బెంగాలీ నేర్చుకున్నాను, వేరే రాజ్యాల్లో ఉన్నాను, అక్కడ కూడా భాషలు కొంచెం నేర్చుకున్నాను. కష్టం ఏం కాదు, నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇది పిల్లలు మాత్రం ముందు నుంచి 3 భాషలు నేర్పించాలి. ప్లస్ ఫోకస్ ఆన్ లెర్నింగ్ కోడింగ్, ప్రోగ్రామింగ్, ఇది చాలా అవసరం.
నేను మరి తెలియదు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు. కౌడిపల్లి మండలంలో కనీసం ఒక 15 జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్కి నేను వెళ్ళాను. మా టీం వెళ్ళింది. అందరు టీచర్లకి మేము ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఆన్ బేసిక్ కంప్యూటింగ్ ఎట్సెట్రా, ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ చేయించాం. మరి ఎంతమందికి గుర్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ ఒక 2 సంవత్సరాల ముందు మేము కౌడిపల్లి మండలం వెళ్ళాం. సో ప్రోగ్రామింగ్ చాలా అవసరం. మీకు ప్రోగ్రామింగ్ వస్తే పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు. సో ప్రోగ్రామింగ్లో మీరు మేధా అవ్వక్కర్లేదు, కానీ ఏమిటి ప్రోగ్రామింగ్ ఏమిటి, ఏ విధంగా మనకు పనికొస్తుంది, ఆ మాత్రం మనకు తెలిస్తే మనం పిల్లలకు కూడా అది నేర్పించవచ్చు. పిల్లలు నేర్పిస్తే చాలా పనులు చాలా సులువుగా అయిపోతాయి. తర్వాత పైని పెద్ద చదువు గట్రా పెడితే, పెద్ద క్లాసులు పెడితే ప్రోగ్రామింగ్తో చాలా పనులు చాలా సులువుగా చేసేయగలరు. దాంతో ఉద్యోగాలు కూడా బాగా వస్తాయి. అందుకనే ఇప్పుడు రిపోర్ట్లో ఖణిగా వాళ్ళు చెప్పారు, ప్రోగ్రామింగ్ ఖచ్చితంగా రావాలి. పాత రిపోర్ట్లకి ఈ రిపోర్ట్కి ఇది చాలా పెద్ద తేడా. ఇది మొదటిసారి గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ ఏదో అంటే స్పష్టంగా చెప్తోంది అందరి పిల్లలకి ప్రోగ్రామింగ్ రావాలని. సో ఇది మాత్రం నేర్చుకోవాలి. మీ తరపు నుంచి ఏమాత్రమైనా మీరు పిల్లలకు సహాయం చేయగలిస్తే ఈ విషయంలోని మీరు తప్పకుండా చేయాలి. ఎక్కడెక్కడ మీకు అవసరం మా ఐఐటి ఉన్నత భారత్ అభియాన్ ప్రొఫెసర్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. మేము ఖచ్చితంగా సహాయం అంతా ప్రసాదిస్తాం. సో మరొకటి ఆటోనమీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇది ఆటోనమీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు స్కూల్ ఉన్నది, స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్ పాలసీలు గట్రా డిసైడ్ చేయొచ్చు స్కూల్ గురించి. అది పైనుంచి ఎవరు అంటే ఇస్తారు, నిర్దేశన గట్రా ఇస్తారు, కానీ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. అది ఒక లెవెల్లో ఈ రిపోర్ట్లో ఉన్నది. డీటెయిల్స్ గట్రా చెప్పలేదు, కానీ ఇది ఈవెన్ మా దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్లో కూడా స్పష్టంగా ఇప్పుడు మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ నేను యాక్చువల్ ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ చదివాను ఎన్ఈపిలోని. అందులో ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హెరార్కీ ఏమిటి, మీ పైన ఒక ఎంఈఓ ఉంటారు, ఎంఈఓ పైన డిఓ ఉంటారు, డిఓ కలెక్టర్ రిపోర్ట్ చేస్తారు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని ఇప్పుడు రెగ్యులర్ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ నుంచి తీస్తామని రిపోర్ట్లో ఉన్నది. అది ఇంకా వివరంగా చదవాలి, కానీ నాకు అర్థమయ్యేది అయితే అదే. అది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ బాడీ పెడతారు, అందులో మోస్ట్లీ ఎడ్యుకేషన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు పాలసీ గట్రా డిసైడ్ చేస్తారు డిస్ట్రిక్ట్ లో ఈ విధంగా చేయాలను. ఈ రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ నుంచి తీసేద్దామని ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ ప్రణాళికలో వీళ్ళు ప్రకాశించారు. మరి ఏ మాత్రం ఇది ఏ విధంగా పైకి వస్తుందో మరి చూడాలి. కానీ చాలా నన్ను చాలా మంచి ఐడియా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే మీరు అది ఇంకా బాగా చేయగలరు. అదే ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ గట్రా చేసి అవన్నీ చేస్తే అన్నెసరీ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. అదంతా ఇప్పుడు తీసేద్దామని ఈ రిపోర్ట్లో మాత్రం వీళ్ళు చెప్పారు. మరి ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కడ దాకా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో చూడాలి. ఇది ఒక చాలా అంటే పెద్ద స్టెప్ ఈ రిపోర్ట్లోని. ఆటోనమీ టు ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్, ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిసైడ్. అంటే ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏమో నిర్ణయం స్వయంగా తీసుకోవచ్చు చాలా విషయాలు. ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లో తీసుకోలేరనుకుంటాను, కానీ మీరు కరికులం ఎలా ఉండాలి, ఏ విధంగా చెప్పాలి, అవన్నీ మీకు వేరే వాళ్ళు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు. మీ అనుభవం ద్వారా మీరే స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్ రిపోర్ట్లోని. సో నాకు అంటే మెయిన్ పాయింట్స్ నాకు ఇప్పటిదాకా తెలిసింది ఇదేను. వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఒకటి, అంటే పిల్లలు స్వయంగా చాలా మటుకు నేర్చుకోవాలి. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ, 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా, మదర్ టంగ్ మీద ప్రాముఖ్యత, పిల్లలకి అంటే మదర్ టంగ్ ముందు రావాలి, అదొకటి. ప్లస్ ఆటోనమీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అంటే స్వయంగా మీరు చాలా మటుకు చేసుకోగలగాలి. వేరే బ్యూరోక్రసీ గట్రా ఉండకుండా స్కూల్ లెవెల్లోనే టీచర్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ పిల్లలకి ఏది అంటే శ్రేయస్కరమో అది పాటించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది బేసిక్ ఎన్ఈపి సమ్మరీ. సో మీ దగ్గర I'll be happy to answer. Yeah, so Omkar, I am done with the basic presentation. I will be happy to take questions from them. Yes, yes. Thank you, Professor GVV Sharma. If any one of you have any questions, either you can unmute and ask questions, or you can also, if you want, you can type them in the chat box. Or so any questions or any comments, anything you want to ask. Actually, Professor GVV Sharma has been working in especially
in educational sector, though he is in IIT, but also he is also looking at school education, and he is also involved with this uh, that educational activities, which conducts training programs in schools and all, teaching learning center and like. So through that, he has conducted many workshops on programming, Arduino based programming, and many other such things. And yeah, as you mentioned, Professor GV, that the book you have come up with based on the Qutub Shahi tone and uh, converting those into the mathematical and geometric uh, problems and then solving them. So it's very interesting. So maybe if we can share, then it would be useful for them if they can take up some of that and then do it in their schools. Yes, yes. So I'll share it with your office, and Yes, then you can forward it to everyone. Yeah. yes, yes. So any questions, comments? Yeah, I think maybe if there's no comments or anything as such, um, we can maybe 1 second. I'll also parallelly check if there are any comments on YouTube. So, Professor GVV, um, if I ask you, like, in terms of vocational studies, and Yeah. how can what are the challenges of vocational studies to be incorporated into the regular school curriculum? So, if you can Uh-huh. brief about that. See, vocational studies, there are two aspects. One is the lab aspect, where you need infrastructure. So that I have been to all the ZP schools in this mandal. I am pretty sure the same story exists in all government schools across India. Very few government schools in India have the requisite funds that are needed to establish good labs. Hmm. So I don't think that's going to change anytime soon, unless the governments both at the center and state take education seriously. So that is something that we cannot really count upon, at least in the near future. I don't see that happening overnight. Okay. So these are things which are not in our hands. Labs which require money, that is not in our hands. But then there are things which can be done without money. And what is that? So what can be done without money is art, for example, painting and stuff like that. So that is something that can be taught. And the local art. I mean, many of these villages have traditional art forms, and I'm pretty sure there are various communities which are still involved in those activities. Those communities can be asked to teach these skills to the students in school itself. That is something that is possible. For example, pottery. So I'm sure there are a lot of people in the villages who still like build their own pots, etc. Now this earlier it used to be only a part of a caste group. Only one community would probably do it. But now there is an art, a skill which everyone can learn. I mean, people pay money to learn these kind of things in cities, and villages they will be happy to teach these things for free. So this is one thing which can be easily done. Involve the local communities to teach the various art forms like what we have been doing at IIT as creative arts, we are actually Mhm. getting people from the I mean remote places only. Na? We got people from Srikalahasti to teach our students painting. We Mm, got people from this I think Nirmal to teach mm, the art which they do on pots, etc. And we have pottery courses. So we are mm. inviting professionals to teach us pottery, whereas they have these I mean the skill sets right in the villages. So Yes. this formal education system has killed those skill sets. That's not how it should be. Only thing is, instead of making it a taboo by limiting it to certain caste, everyone if they learn, then that issue will not be there. So that way we won't have the issue of caste discrimination, and we will also learn the skills. So that is what is required, and this can be easily done at no cost at all. So I think that is something that is possible in the villages.
I have been to these villages, so I know that there are communities which still are involved in all these activities. So they should be encouraged, like weaving. I mean, what is wrong with all the kids learning how to weave? It's a very good art. And Telangana is known for like weaving. So I think the schools should be a place where teachers can, they don't need to teach. They simply invite one of the other members of the village to come and teach, act as teachers, just like we do for creative arts. So that's something which is definitely possible. Yeah. And this the three language system, of course, it is there for some time. Every time they say that the three language formula is useful, but now compared to the earlier version of three language formula, do you see any? Is there any difference, or is it again same? Here they have been emphasizing on the mother tongue. Now this, at least the report that I saw, the previous one, which was in 2015. By the way, all these reports are good. Huh? The previous reports is not as if they are bad. All of them are good. But what happens is every report emphasizes on certain things based on the committee which was actually writing the report at that point of time. So in their wisdom, this committee has emphasized the mother tongue. So that they are very clear about. Okay. But the mother tongue itself will not solve the problem because you need English skills if you want to do anything meaningful in the professional world. So English skills are necessary. So English is required. And then you need a link language. I mean, I have personally seen how learning Hindi really helps. So, not being chauvinistic about language, if we embrace Hindi as something which will be useful to converse with our fellow citizens from other states of the country, that would be really great. And Hindi and the local language, I don't see much of a difference. I mean, I know Hindi and I know Telugu also. I feel that my Telugu enriches my Hindi and my Hindi enriches my Telugu because I borrow a lot of words from Telugu and use them in Hindi. Excellent. I mean, Telugu is an excellent language. I love it. And I borrow many words from Telugu and put them in Hindi. Same when I was in Karnataka, Bengaluru, it was very easy for me to converse with many of the people there because I know good Hindi, not the filmy type Hindi, but I learned good Hindi when I was in like the north. So that's why I converse with them in the purest form of Kannada that they knew. Of course, my Vyakaran was not very good, but then my words were perfect. The words that they used in Kannada and which I used, they were the same. So there was no difference at all. So that's why learning good Hindi is very, very important. It's not difficult at all. So why not learn one more language which will help you connect your brother in other states? So Yeah. I'm all for it. Yeah. Okay. So any other comments, queries? Okay then. So if there are no questions or comments, maybe we can close here. So let me thank Professor GVV for taking time and uh, discussing about this NEP in Telugu, and then it is very beneficial, especially for people in schools, the teachers and other administrators in rural area. But I think slowly now, since they have to adopt this three language policy, they will also pick up other languages like Hindi, English, and uh, anyway, the local languages. And it's also mandate that you also encourage other Indian languages. Okay, as depending on So to the give an example here, sorry to interrupt you. yeah. Now, in officially in the city of Kashi, Varanasi, in Hmm. UP, announcements are made in Telugu Oh, because okay. there are many pilgrims from Andhra. In fact, I have been to Kashi myself and I saw Telugu script at many places in the city. Now imagine Yes. a purely Hindi state. The UP is a pakka Hindi state, and there they have Telugu because a lot of Telugu people like are coming there. So Hmm. people in Kashi, in fact, I met many people properly Hindi guys, and they were speaking to me in Telugu, and pretty Hmm. decent Telugu by the way. So they learn Telugu because it is useful for them for their business. So in that case, why can't we learn Hindi if it helps us interact with people from outside our state? So that is very, very like essential. Yes. And especially the border states and border districts or villages where there is more influx from the nearby population, and then there's always a mixing of
culture as well as the language, and it develops a different flavor of the language itself, because Yes. villages which border to the state of Maharashtra, they have a lot of Marathi words. Border with Karnataka, they have Kannada words. So it's also good for us to build on those things and make use Yes. of that, and then teaching people who are in that region both the languages is, I think, pretty convenient. Yes. So that is another important thing. And this 5 plus 3 plus 3 plus 4 um, is something where I don't know. I was also going through this report. They say that it is at the age of 3 when you start picking up or learning a new language. At the Yeah. age of 3, and then after that, for the next 3 years, means from third standard to sixth standard, that is where they use this particular phrase called you learn to read. Okay, Yeah. so you learn to read, and then after six standard onwards, you read to learn. Okay, so Yeah. then you read in different languages, and then you learn different things. So this is again an interesting. They I don't know. Maybe there has to be some scientific basis for them to decide that okay, this is the age group where they start picking up the language, and by another next 3 years they will be comfortable either speaking or reading writing in that particular language. Then they can develop based on that. So that is something which I felt that it's interesting that they have identified such a natural development of kids, and then you try to match the whatever the subjects and other things which are in line with the natural development of the children. So and then you also mentioned about this report card. It's till now it has been just reflecting on the marks which they have um, they have obtained in their classes, but now they call it something as a holistic report card. Okay, so 360-degree holistic progress cards. Then no longer they are your marks cards; they are report cards. But this is a progress card, and they plan to emphasize on other aspects like what is your attitude, what is the talent, what is the efficiency level of a particular child, and what are the competencies which they have developed in this. All those things they want to bring in as part of this, and then uh, there is also plan to start a new national assessment center, which basically looks at these qualities, and then how do you reflect that in the form of a progress card or a report card, something which I'm still waiting to see that how these things will be transformed. So that is again an interesting part. And they also talk about something called as the internship opportunities. I don't know how at this stage and what kind of internship. It's more like you work with the people in the villages, or you uh, go to another place and then start interacting This with. internship, I think from class 6, that's what they have mentioned. Yes. See, a simple thing would be like this. I need people to type questions for me, Mm, for mm, my assignments, or maybe writing a textbook or whatever. So a sixth class kid can easily do it. yeah. And in fact, I can even pay anybody who is, say, above 14 years of age, as per Mm, the Minimum Wages Act. So a fund can also be created for the students, where we at IIT or other education institutions, we can actually use those students for simple things like these. mm, And that will teach them many more things. See, typing up questions for me means that they have to use a computer, right? So they'll get yes. access to computer. They'll see some other things, what kind of software, etc. we are using. So Yes. that way, this internship would be useful. I don't know how practically like they will be able to manage it, but the spirit was basically this. That's what I understood. Yes. Yes. Yeah. I think something of that sort has to emerge from the consultations which currently they are doing. Yeah. And uh, of course, there are other two important points which I thought maybe we should highlight to the audience. One is the
development of development and support for the teachers themselves to enhance their skill set. Okay. And the policy also talks about the recruitment of teachers, quality enhancement, building their understanding about different subjects. So there is a continuous learning and evolution which they are talking of. Maybe I think there is also they are trying to come up with some standards for teachers, and where they want to evaluate the teachers also. uh, so there's something called a national professional standards for teachers. So this is again, it is still in the pipeline. We don't know how, what are the guidelines, what is the framework Yeah, for this. personally, I think they should avoid this kind of national business Mhm. because they ultimately end up as regulatory authorities, which is actually bad for teachers. So Yeah. I'm happy that they don't do steps at that level, but they should definitely have some things at the district level. So Okay. there are a limited number of people whom you have to interact with. So it should be more of an enabling system rather than a regulatory system. At least teachers training should be like that. But the way I have seen university, I mean, teachers or even school teachers, the way they are moving, they are Mm. trying to have a syllabus even for teachers on how to teach. I don't think that's a good idea. So I'm hoping that at least the state governments have their own mechanisms to address this, because you can't have one uniform framework for all teachers, right? Yes. Based Yeah, on that it's a very challenging task, and based on the geographic locations and the nature of people and the different cultural aspects are also influencing yes, these kind of things. So, yes, which at a national level, it is difficult for you to bring all of them at a same platform, yeah, which is which I think maybe if it can be percolated down to the maybe mandal level or at least district level, yes, yes, it is more enabling system for teachers, rather yeah, than it should not become a burden on them and then unnecessary regulations and any of these things. So teachers again will have to spend a lot of their effort in complying to those things rather yeah, than focusing on the uh, main activities. So one more point which the uh, policy talks of is something on gross enrollment ratio. yeah. They want to have, I think by 2025 or something, they want to have 100% gross enrollment ratio. Basically means everybody, all the children have to be registered in schools. So, Yeah, see, but this means that they have to build schools in every village. See, the mm, schools that I have seen, the ZP schools, class 6 to 10, many of the kids, they come from like villages which are far off from the school, from the village where the school is situated. Now, it's very difficult. I mean, how do you expect kids who don't even have proper clothing or proper food to walk some 4 or 5 kilometers or maybe swim rivers and come to this place? So, if GR has to be improved, then every mm, village should have a school and they should reimagine the school. It's not like you have a primary school, you have a middle school. I mean, that's the old concept. They have to reimagine the school itself. Have one school which does everything from primary till class 12th. So that unfortunately they haven't discussed in this report, mm. but that is something that has to be done. So why should I go to some other big town to get education beyond class 10th or beyond class 8th? I should have that facility in my own village. Then GER will definitely be good. So this is something that government should be thinking of how to facilitate this process. Yeah, so especially these Anganwadis and other things, there is this plan to merge with the school, and maybe that can be that infrastructure which already, I think many of these remote villages have at least some Anganwadis or primary schools. Yeah. So I think, see, and the focus is also on bringing students at the age of 3 to start. Because earlier, what we in cities we know as nursery, lower kindergarten, and LKG, UKG, these kind of things, or pre-primary one, primary two. So now they want to subsume that as part of the formal education itself.
Yeah. See, So, primary education can be done easily because Anganwadis are there, so it can be easily done. mm, You can have up till class 5. Every village can do that. But what is important is secondary education, class 6 to 10th. mm, That is where the difficulty lies. So they should ensure that 6 to 10th also happens in the same village. okay. Beyond 10th, maybe, I mean, depending upon infrastructure, they can probably decide or enrollment, how many students want to actually go beyond 10th. Mm, But 10th, I think definitely every school should have, I mean, every village should have a school where kids can study till class 10th. So that is important. okay. So, I'll just like to mention one last remark that um, though you talked about the autonomy and uh, the independence in terms of or some flexibility in terms of making decisions at school level. Um, the policy also talks of something called as the school governance, Yeah. so where it can be organized at a cluster level, and then especially where these local governing government bodies like panchayats and all will have to come up with some um, at least in terms of infrastructure, like what is the library, what is the quality of teachers, and what are the infrastructural issues, building, and many other things. So that is something which would be useful. Otherwise, now everything happens in different silos. Like there is educational department, then you from the district level, then again you talk to panchayat. So those kind of uh, administrative things can also be streamlined to some extent. Yeah, see, the district administration, I mean, from what I understood from the report, district administration should be completely out of education. They have no business in being education. The collectorate should not be involved in education at all. So that clarity has to be there. Because based on my visits, what I've seen is always these teachers are threatened by transfer. See, you want a teacher to have a relation with the students, right? How is that going to happen if you are going to be transferred every 2 or 3 years to a different school? If you have a relationship with the village, if you have a relationship with the students, then you Mm. are likely to do much better. And then I have been to those villages, very difficult. I mean, some of the teachers stay in the towns nearby. Mm. Traveling to these villages itself is a very big headache. And getting to understand the students' parents and the local system, etc., it takes time. And by the time the teachers have understood it, they are transferred to some other place. So this transfer business should not be there. Let the panchayat be directly involved in Mm. the management of teachers. Let there be a harmonious relationship with the village itself. That Yes, would be much better rather than having some collector or some DEO sitting and then giving orders to the teachers. yes, That is very essential. yeah. So yeah. Anyway, so essentially you have covered almost all the points which are thoroughly discussed in that document. And I think maybe what I will do is I will actually share the document itself with all the teachers, headmasters, and the panchayat secretaries, etc. So Yeah. let them go through it, because it also discuss these things in different languages. Yeah. Maybe they will benefit from that. I think maybe this is the time to thank you for giving your time and giving the talk. No, I have been like involved with many of these teachers in their own schools and all. So I'm very Yeah, happy to reconnect with them. When you asked me about it, I said, okay, this is one way to reconnect with the teachers because I haven't been to the villages for almost 2 years now. So yeah. it's a good opportunity for me to kind of again talk to them. Yeah. Thanks for this opportunity. Okay. So thank you. Thanks everyone for attending the webinar. Thank you, one and all. Thanks. Okay.